Hello, good morning, my people. How are you? Good evening. Your sister Rosalyn once again here. I welcome you to my YouTube channel. Thank you, guys, for the newcomers. Thank you for new subscribers. Hey, my legends. Sasa in my legends. Oh, my guys. Thank you anyway. Thank you for subscribing. Thank you for watching. And thank you guys for your support. Today I want to talk about something that pisses me off. Sijui vile wewe utaichukulia ama wewe ufikiria aje ama, but me that thing it has been, imekuwa ikiniudhi by the way. Since this is my platform, let me talk about it. This thing imekuwa ikinibo. You know, in every society we have less privileged, or we have those people, they don't have much, but they will always accommodate you. No matter your status, they will always be there for you. Hata kama hana, lakini ako ready to welcome you in his or her own space. Hata angalia ati huyu sijui nini ati ana pesa ati sijui nini. Hapana. Anyone you can call any time of the night. Unajua tu huyu mtu naye usaidizi ya maana yenye nataka kwake sitapata. But at least you will find that warmth, that embracement, you call it embracement. He will welcome you or she will welcome you. Hata kama you are down, sometimes it's not a matter of money. Sio kila mtu anakuanga na shida ya pesa. Wengine wako na pesa wanashindwa tu venye wataitumia. Wanataka advice. Wengine wako na pesa wanashindwa kule wataweka, wanataka maybe kukuitisha kama akaunti yako iko free waweke pesa yao huko. I like that. But unapata, we have these people in our society, in our midst, is a family. You just have that kind of a person, brother or sister or mother or uncle, whoever. Hakuna siku taja mpigie simu ashike. But why? Kwani watu ignore calls za watu? Yeye anakuanga ever busy. Yeye anakuanga busy. In case one day utampigia simu ashike, sijui kama atakuwa amesahau, ashike, anakuambia ngojea, nikupigie, niko busy, niko na meeting, niko sijui wapi, niko kwa kelele, wacha nitakupigia. Hata wahi kukupigia na mainduja mwambie kenye ulikuwa unataka kumwambia. Yeah, wengine wetu we might be petty. Sisi tunanga kazi ya kufanya. Unajua hivyo? Sisi tunanga kazi ya kufanya. So kazi yetu ni kuwapigia simu. So ukiona call yake utajua tu huyu mtu naye ni wa nonsense. But please just receive that call. Receive someone's call. Kwani shida inakuanga nini na watu? Mimi nitoke niende job, nifanye kazi, nipate pesa, ninunue credit, niweke kwa simu yangu yenye nimenunua na pesa yangu. Hata kama nimeomba hiyo simu, nikupigie, unakosa kushika simu. Utamwambia ngojea nitakupigia na hutawahi piga. Ama saa zingine unaangalia tu simu inalia, you don't receive it. I've seen such a kind of a person. He will never ever receive your call. Never. Yeye anakuanga busy na simu inalia na amekaa hapo na anaiangalia hivi. Inalia tu na anaiangalia. Hata why receive. And he or she will be the first person ukikutana naye anakuambia mbona unipigiangi simu? Na yeye mbona akupigiangi? Okay. Yeye sasa akikutana na wewe anakuuliza mbona umpigiangi? Yeye mbona akupigiangi? This kind of a person hakuna siku utawahi mtext akujibu. He will critique you for the next 3 months. Then the next 2 months blue tick. He will never ever reply your text.
Kwani what do people think they are? Even if you have everything, they say that you have everything arranged and your life is organized, and sometimes just learn to accommodate others. You never know about tomorrow. You never know about tomorrow. Huyo mtu na blutik leo, kesho ndio unaweza muhitaji. God was not stupid to create you with your sisters, with your brothers, and give you friends and give you relatives, and he had a plan for that. And he knew at some point you will need one another. And let me tell you one thing. There is no relationship if there is no communication. No matter the kind of relationship you have. Maybe it's a sibling relationship, parental relationship, maybe job relationship, maybe there is even business partnership relationship. If there is no communication, just call it off. Communication is always the key. Hata kama mtu tu atakupigia simu akuulize uko aje, that's very important to some of us. Very important. I don't think if there is any man or any woman in her normal status, mentally okay, ataamka tu na kupigia simu kama kuna kitu ya maana anataka kukuambia. Sidhani. Na wewe instead umsikize, you have everything organized. Uwezi msikiza, unamsikizia nini? Atakusaidia na nini at the end of the day? Hakuna kenye mtu anakusaidia nayo. After all, uko na pesa. After all, you are driving. After all, you have a blooming business. And you have your boys club who will come in. My dear, let me tell you one thing. You will be shocked one day. You will be shocked kama hawa watu na walenga saa hii ndio watakuwa on the front line one day for your life. Inafikanga extent those boys club wako, those girls club wako, huyo sistako mwenye unamlenga ama huyo mamako mwenye unamlenga, ndio inafikanga that extent, ni huyo ndio yuko. Mimi sijui watu wanakuwa na madharau ya nini. Madharau inakuanga ya nini by the way? Why despise others? Ukipata miss call ya mtu, okay, I don't mean that always you should be available for the calls. Maybe uko job, maybe you are doing something, or where you are, you can't receive a call. But I don't think if you are always busy throughout the year. Umeona hii ni missed call na uwezi receive ama uko karibu na simu, umekuja umepata ni missed call. Why can't you call the other person back? Or that day, because you are always busy, the so-called the busy people. You are always busy. So, I don't think if you're busy, you can be busy the whole year. One day you might be free. Just call that stupid person. Usikie na kuambia stupidity yake imefikia wapi. Msikize tu. Sio kila mtu atakuitisha pesa. Na wewe unaweza ona ni kama pesa yako ndio inafanyanga watu wanapumua kwa hii dunia. My dear, relationship is one of the most important things under the sun. And yes, you have your business partners, ama you have your boys, or you have your girls company who will come on your rescue. There comes a time when family comes first. There comes a time when relationship comes first. And I've told you, no relationship cannot thrive if there is no communication. Me sometimes I have my friends, online friends by the way, mi sinanga rafiki in real life. But my online friends, you will just find them coming in my inbox, or they call me, how are you? Or sometimes I call them. Nothing constructive we're talking about. But you kujulia tu mtu hali, it goes a long way, you know. It goes a long way.
kujulia tu mtu hali, it goes a long way. It doesn't mean that someone akikukola anataka pesa. It doesn't mean that someone akikukol anahitaji your assistance. Some just want to say hi. Some also, they just want that one person whom they can trust and share with whatever they are going through. But since wewe unajisikia sukari, unajisikia mumias, without you, when your oxygen, without you hawezi wakasurvive. My dear, tunaweza kunywa dubia, tunaweza kunywa strungi bila dubia. We have been there and we survive. You are not an oxygen. You are not an alien. At without you. But by the way, mi hiyo kitu niudhi sana. Hiyo kitu niudhi. Ukipata text ya mtu, you can't reply immediately. Maybe that text needs thorough thinking about. Or that text, at the moment, you can't reply it. Take your time, okay, but later reply. There will be people who will never reply your text. They will never reply your text. There is a certain lady, I met her sometimes back. Na akaniambia kwa nini unipigiangi simu. Mind you, this lady I called her sometimes back. I'm that person. I do believe that ukinipigia simu unikose ama niko busy, sitai receive at that particular time. I can't be busy 24 hours. Maybe nimesahau. But hata nikisahau, when I go through my phone, nipate that missed call ama that text. Kama sio matusi, I'll jibu. I'll reply back. Kama sio text arrogant, I'll reply back. So this lady, I called her sometimes back. There was something, why? There was a reason. She didn't receive my call. I called him another time, she didn't receive. Then, ikaisha hivo. One day I met her and she was like, kwani unipigiangi simu? Nikamuuliza wewe nipigianga? Kaniambia, you know I'm always busy. Since you are busy, hapo ndio nilidelete hata namba yake, hata sinanga. Since you are busy, you know me, I'm not busy because you're the one feeding me, si ndio? Me, I'm never busy. And since you are busy, hata nikikupigia simu utashika. Will you get that time to shika my simu and talk to me? You won't get because you are busy. So in that case, we don't have business. Idle people and busy people, they don't match. And in that regard, there is no need of me having even your number. No need. You are always busy. So why should I call you? Will it hold any water? Will it help me? Wadao. By the way, this thing wa inaniudhi. I do feel pissed off. Unakutana mtu surely. Zeti unakutana, this is someone maybe you know. Or it's a strange call. Maybe this person has been referred to you for business issues. Wewe sasa, because you are busy, huwezi receive his or her calls. Then, and again, hata kama ni sister yako, hata kama ni brother yako amekukall, unajua huyu naye ananga pesa. Anytime amekupigia, hana pesa, ni pesa nataka, juu wewe ndio unakuanga na pesa. Sasa akikupigia, we receive hata kama una hiyo pesa at that particular moment. Just receive her calls or his calls. Just receive, unamwambia hauna pesa. Yeah. And these are the kind of people, if at all ameshika simu yako kimakosa, because you don't there is no value you are adding in their lives. You have no value, you are valueless, you are just like a dead dog. So kukupigia simu ama kureceive your calls ama reply your text is a waste of time. Just receive their calls, please.
Tumekubali tu you are oxygen. Without you we can't survive. Without you we are nothing. But just have that humanity in you and receive people's calls. Reply that text. Since on your own you can't take your time na umpigie simu because hakuna Kenya na add in your life, yeye akikupigia just receive. If you want to be in a position at that particular moment, when you have time, please hebu mpigie simu pia wewe ama ureply text zake. Some of us tumezoea mashida zetu and we don't beg. We are used to our own issues. So wewe kujisikia sukari sijui unajisikilia nani? Nini mtu naweza lala nje hata 3 days and I don't care. I'm one person who believes that if I call you one second time you don't receive, I don't call you again. Because I believe if you've seen my missed call, you should call me back or flash back if maybe you don't have that credit. I understand. Call me back or text. But this is a case whereby someone has received your call, someone who has never been receiving your calls, may receive once. Then anakuambia, oh bwana niko busy, ngoje nitakupigia nikifika sijui kwa nyumba, nitakupigia sijui nikifika town, sijui nitakupigia after 10 minutes. My dear, ameenda mute. Wasn't the matter ni watu wako na deni yako. Akikuja kukukopa that day, he or she will be very humble. Unamwambia sina pesa, wacha nikatafute unipigie after 2 days. He or she will call. Unipigie saa 6 ya usiku. He or she will call. Wacha umpe hiyo pesa. He or she will never ever receive your call again. Why? Why don't you just receive my call and tell me, oh my dear, nilikuwa nadhania nitapata pesa siku fulani, but no, sijapata, wacha nitafute. I think everyone who lives under the sun knows the economy we are facing, especially in Kenya. And when someone tells you at the moment sina, please mpe time. But shida ni ile, akona deni yako, unampigia, hata shika, hata receive your calls, yani yeye sasa mmekuwa maadui. Hata ukimpigia ataanza kusema na huyu anashindanga kunipigia simu ya nini? Kwani 2,000 tu ni kitu ya kushinda ukipigia simu. Mind you 2,000 ndio ulikuja kukopa. Mbona uko na yako? Sisemi kukopa ni mbaya. You can be in a fix and you don't have that money. Na si vibaya to ask for an assistance, but be very clear. Mi nipe tu pesa. Someone like me, nowadays if I give you money, I don't lend. I'll not borrow you money ati nikupe pesa but then you repay back. Hiyo maneno niliacha. Why? Because at the end of the day we will be enemies. Because I'll fix my brain or my mind there. Ule aliniambia nimpe 1,000, atani refund after 2 days or after 1 month or after 1 year. That 1 year inaisha, sasa nikikupigia maybe utashika. Na hapo ndio tutakosana. So to me the best thing, I'll not lend you money. If I have it, I'll give you. Wewe tu ukiniambia nitakurudishia, but deep down in my heart or deep down in my mind, nime erase. Utawahi sikia nikikuuliza. Because I know utarudisha. Let's be true. Let's be true to one another. Maneno ya ku ignore people's calls tuachane nayo.
kama hauko in a position at that moment, ukipata missed call ya mtu, mpigia, labda this person ako in a fix, maybe ni mgonjwa, ako na pesa ndio, na hizo pesa ziwezi mbeba zimpeleke hosi. Anakupigia simu uende umchukue umpeleke hosi, ama anakupigia simu kitu. Si kila mtu anataka your assistance, si kila mtu anataka pesa zako. Not everyone is out there to beg or to ask for assistance. Some are just there to but unapata as a brother, as a sister, and there are these people, unampigia simu inalia, then ana receive na kuja, unataka nini? Surely ati unataka nini? Sasa definitely mimi nikikupigia simu I had a reason. Mbona unaniuliza nataka nini na hiyo tone? Mbona unaniuliza hivyo? Why don't you give me time nikueleze why nimekucall, ama saa zingine nimekupigia tu simu nikujulia hali. Kwa nini unaniuliza nataka nini with that tone? Na si ati mlikuwa mmekosana. Ni ile ni mtu amekuona you are useless. Hakuna kitu ya maana unaweza mwambia. Hata kumpigia simu unamsumbua kwa sababu you are not her or his league. You are down there. So kuna haja huo unamshinda ukimpigia simu. Unampigia simu umsaidie na nini? My dear, kwa hii dunia only people walienda mbinguni without passing through death. That is Elijah and Enoch. The rest, even Jesus Christ himself, passed through death. Kila mtu atakufa. Na kuna mtu jizika. We need one another. No matter how fat your count is, we need each other. Let's learn to accommodate. Wacha kujisikia sukari sana, at the end of the day, mumias pia uisha. Na tunatumia Sony. Let's learn to accommodate one another. By the way, hiyo kitu uniudhi. Ignore calls za watu, ignore texts za watu. Hata kama amekuitisha pesa na mwambie una. Ama kama amekuja tu inbox yako, saa zingine ameboeka, kama saa zingine anataka tu mtu wa kuongelesha. In this world people are going through a lot. People are going through a lot. Sometimes someone needs just someone to listen to her or to listen to him. Me, I have friends, especially online friends. Sometimes we can talk 3 hours. Hakuna kitu constructive tunaongea. But unapata mtu at the end of the day anakuambia, I was feeling down but now I'm okay. Imagine you have saved a life. Just receiving that call. You have saved a life. Bwana, tuwachange kujisikia sukari sana sometimes. Tuwachange kujisikia sukari juu wengine pia utumia dubia. Hata wajuangi sukari ni nini. And they are surviving. So, mtu akikupigia simu, please try to receive that call. If you're not in a position at that moment, mpigie later, muulize, ulikuwa unasema aje? Amekutext. Please try as much as you can umjibu. Just reply that text. It won't cost you anything. Hata kama ita cost 5 bob. Imagine that 5 bob can save a life. It can save a life. Some people out here, they just want to feel they belong. Because life imewachapa, so he or she feels like, nikiongea na nani, I feel okay, I feel, I feel revived. And just that kuongea na mtu, you can save a life. My dear, let's learn to accommodate each other. Hata kama wewe ndio CEO wa Kenya, just learn to accommodate one another. With those few remarks, guys, by the way, hiyo kitu niudhi. Na si ati niyo, I'm talking something that I feel, yani as a family, as a community, as a clan, as a country, we should not be ignoring one another. We should not be feeling that we are up here and the other one who is calling us, it's down there. Since hakuna kitu ya maana atakwambia, uta receive calls zake. My dear, let's learn to accommodate each other. With those few remarks, comment down there.
if you're that type, change.